오늘의 문장 2. A young man who has read the life story of every eminent athlete of the 20th century, or a coed who has steeped herself in every social protest novel she can get her hands on, may very well be learning all there is to know in a very limited area. A young man who has read the life story of every eminent athlete of the 20th century. A young man, 젊은이, who has read, 젊은이가 읽어오던 것은 the life story of every eminent athlete. The life story다. 모든 탁월한 운동선수들의 삶의 이야기다. 언제? Of the 20th century. 20세기에. Or a coed, 여학생들, who has steeped herself. 여학생들이 스스로 탐닉하는데 in every social protest novel. 모든 사회의 저항소설에 탐닉을 하고 있다. She can get her hands on. 손에 넣을 수 있는 모든 소설들. May very well be learning all there is to know. 알아야 할 모든 것을 잘 배우고 있는 중일 수도 있다. 어디에서? In a very limited area. 제한된 분야에서. 그래서 오늘의 단어 eminent. 탁월한. eminent athlete. 탁월한 운동선수. steeped herself. 탐닉하는, 스스로 탐닉하는, 빠져드는. 매일 영어 문장 구독과 좋아요.